Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tout, votre pot pourri avec Flore. Votre Flore, tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tout, la radio pour réfléchir. I'm your surgeon, Dr. Roman Joseph. This show is brought to you by Jeff Hess, Attorney at Law, 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine. Ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat pour les cougner là, c'est Jeff Hess, 305-255-2797. Jeff también habla español, 305-255-2797. Allo avocat c'est Jeff. Ma pralerie les cougner là, 305-255-2797. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle sortie de Radio TV avec Dr. Flore. Si c'est la première fois ou pour émission ça, eh bien, Radio TV, c'est radio et télévision combinés ensemble dans Sud Floride, passé, enfin, Kounila nous a dit 9 ans. Eh bien, je dis, c'est un plaisir pour moi-même, pour moi recevoir une institution pour nous parler de l'éducation et n'apral turn to English, that way you can know who my guests are today. It gives me great pleasure to have on Radio TV with Dr. Flore today, two educators, Dr. Morton and Mr. Andres Artist, I think I have his name correctly, of in Broward International School. International School of Broward. International School of Broward. Dr. Morton, welcome on Radio TV with Dr. Flore. Tell us a little bit about the International School of Broward. Okay, I'll tell you a little bit about myself first, and then I'll tell you about International School of Broward. I am Dr. Morton. I am with Rise Education Management Company, and we've taken over the management part of the International School of Broward. We began at the end of the school year in July 2018. And the International School of Broward is one of the schools in our portfolio because of its tremendous mission as an international school. It's a 612 middle high school that operates on the same campus. So it gives us a lot of flexibility in our ability to offer an advanced curriculum for 6 through 8, which is the middle school, because we have a high school right there on campus. So we have students that can enroll in the advanced classes and actually earn high school credit while they're in middle school. And of course, we have a dual enrollment program where our high schoolers can earn college credit at the same time that they're matriculating in high school. The unique thing about International School of Broward, we offer all of the traditional high school classes, but we offer a French program for those students that are interested in earning their French baccalaureate.
We are what we call a part of the bilingual revolution. So some of our classes the content is taught 20% of the time in French. And then we will be adding 20% of the curriculum taught in Spanish. And we also offer Chinese or Mandarin at this time. So the languages that we offer: French, English, Spanish, and Chinese Mandarin. Our students have gone off to, if they're interested in an international career, our students have gone off to various countries and have earned stellar accolades in their college studies. And we have students that are serving in government throughout the country, serving in economics throughout the country. We are even the home of an NBA star for the Orlando Magic. So we produce, we have teachers from all over the country, all over the world, that contribute to our academic program. We are little known, a kept secret in the city of Hollywood. Some people have heard of us, many people have not. So being on the air really helps us spread the word about the International School of Broward. Let me stop you right here a little bit, Dr. Morton. Mm-hmm. Have you guys been in existence? Since 2007. Since 2007, the International School of Broward was one of the high schools in Broward County that accepted students from Haiti after the major earthquake. And the school was started by Dr. Jacqueline Hoy, who is from Haiti, and she accepted a couple of hundred of students into International School of Broward. And those students performed very well and sort of put the International School of Broward on the map. So we are a lot of people still don't know about us now, 12 years later. So we're finding ourselves having to reintroduce ourselves to the community. Very good. Are you the same than Lycée Français? Is that the same school? No. Lycée Français is that's the elementary middle school in Cooper City. Good. Okay. Today we are pleased to have on Radio TV with Dr. Flore, the International School of Broward. Our guest, Dr. Morton, is reaching out to the Haitian community, and we also have Mr. Artist that is of Haitian descent, and that will tell us in Creole a little bit about the school. Monsieur Artist, l'école ça, qui c'est International School of Broward, c'est l'école qui prend de middle school jusqu'à high school, c'est ça? Oui, exactement ça. Donc, l'école là, comme Dr. Morton déjà mentionné, depuis 2007, mais l'école a un paquet d'opportunités qu'il déjà offert à un paquet haïtien qui était là déjà, mais malheureusement, pour quelque soit raison, on baisse dans la participation communauté haïtienne dans l'école là. Et à mon avis, pour me dire la vérité, moi-même qui parle, disons, plusieurs langues, disons, espagnol, français, hollandais, créole. Donc, je trouve que c'est un avantage que l'école ça a offert à la communauté haïtienne, mais que nous-mêmes n'avons pas participé là-dedans. Et je ne sais pas vraiment pour qui ça. Peut-être c'est un bagage que nous-mêmes nous vaguons pour nous travailler plus sur lui. Et puis pour nous voir qui gens que nous avons promoté pour nous gagner plus participation haïtienne
tout dans le programme. Et comme Dr. Morton fait mentionné, c'est une grande opportunité, ni pour tout le monde qui est ici aux États-Unis, ni pour tout le monde qui est en Haïti, parce que c'est seule l'école qui gagne ici dans Broward, dans niveau high school, qui peut permettre qu'on demander visa pour tout le monde sortir dans l'autre pays venir étudier ici. Donc nous connaissons qui ont difficulté à y pour jouer une opportunité ça. Donc si eux même ils offrent et que la Dr. Morton a déjà expliqué que là tu as un tremblement de terre là avec Dr. Jacqueline Noy, tu as un paquet de Timoun Haïti qui a été fait rentrer venir ici aux États-Unis. Donc ça ne fait que si nous négligeons un aspect ça dans l'école là, c'est comme si nous faisons un dommage à la communauté haïtienne dans tout et à Timoun tout. Et que l'école, ça, en somme, non seulement offre opportunité pour business, et puis dans l'aspect international, même Haïti, nous connaissons qu'il y a un paquet de Timoun qui cherché bouche pour aller en France pour aller étudier. Mais quand tu commences ici dans l'école là, il y a même une opportunité à tout pour recevoir un baccalauréat en français même. Pour aller en France, aller dans l'école vacances en été, en France, tout ça. Donc, et de plus encore, l'autre opportunité qui gagne, c'est que même groupe monde haïtien qui ici, un paquet de timonio qui pas parler créole. Parents yo, même quand tu as un anglais qui est limité, yo forcé pour yo adresser timonio en anglais. Donc, si qu'on y a là, il y a des gens qui viennent commencer pour faire cours français et puis qui avancer, français avec créole mélangés ensemble, donc ça ne fait que les gens la vie plus facile au moins pour comprendre un peu culture ensemble avec les parents et tout cas communiquer. Donc ça c'est un bon paquet de bénéfices, peut-être c'est un bon temps plus tard que nous allons expliquer pour quelle raison ça encore tout, mais en gros, donc c'est ça que moi-même j'ai présenté. I am very, very excited, Dr. Morton, because Mr. Artist just described the benefits that any parents can have in selecting the school. The school is Yes. a public or a private school? It is considered a public charter school. So we follow the state standards. We follow, we are sponsored by the School Board of Broward County, and we operate independently. However, we are considered a charter school under the sponsorship of Broward County Schools. Donc, ce qui signifie Tell us a little bit how it felt with COVID-19 for you to start the new school year 2020-21. Well, I'll start because I operated a couple of schools, and starting 2021 was a lot easier than ending 1920, because 1920 caught us all by surprise and not being able to go back into the classrooms. So this year we were a bit more prepared. When we opened schools, we made sure that the students had the necessary technology that they need in their homes. We've made sure that they have the necessary supplies, textbooks, and materials. And the teachers were more prepared to deliver a much more rigorous instructional program starting the year off, because we know our students are going to get back in the building soon. And we want to have this smoothest transition possible. So they are, the teachers are instructing in preparation for the students to come back at any time. And we're hopeful that they are back in by January if everybody does what they're supposed to do and wearing their masks and keeping safe social distance. But we don't expect to be back before January. Contrary to Dade County, you guys started a week, I think earlier. Then Yes. It seems that also your Broward superintendent went full blown with online learning with
less challenges, way much less challenges than Miami-Dade County. Then, Yes. Monsieur Ortiz, qui j'en nous sorti nous avec nouvelle année scolaire là. C'est-à-dire que professeur yo, est-ce que même avec Miami-Dade, est-ce que nous avons utilisé K-12 plateforme? Qui plateforme nous-mêmes nous utilisons? Bien entendu, nous suivons, disons, tout guide que superintendant les bail, lui proposer. Professeur même déjà prêt, nous fait ça, nous combiner, disons, Google Classroom avec Zoom Meeting, avec, pour nous, dans qui mesure que nous avons vraiment satisfait besoin tout élève, et puis tout, élève tout, et opportunité, utiliser le portal Clever, que Broward School en général utilise, côté que gagne tout bagage qui combiné ensemble, là, côté ni parents, ni timounio, il y a seulement avec un single login, une seule signature, que même il y a accès à tout curriculum, à tout ça qui vient pour présenter. Donc, so far, moi-même, moi, enseigné en cours Computer Science Technology et tout, de 6 grade jusqu'à 12 grade. Donc, il est très bon et que je trouvais que Timon est très intéressé. Et surtout, bon, d'ailleurs, pour moi-même, ça marchait plus bien parce que c'est un coup technologie d'ailleurs. I'm kind of jealous of Broward because from what I'm hearing, Dr. Morton, Mr. Ortiz is very pleased with his platform, contrary to Miami that is still struggling. Then it seems that you guys were better prepared and you are already, it's about a month now since you've been back, no? And online teaching. Share your experience, Dr. Morton. Well, it has been a lot smoother. Like I said, we learned from the glitches that we had ending the school year. We started with armed with more information on what our students need. We got surveys out to parents over the summer, asking them to give us feedback on their delivery model. On middle and high school, it's a bit easier. The elementary school parents have a bit more of a challenge because of the age group. But the middle to high school students are faring a lot better. The teachers are more engaged. Actually, our teachers are teaching from the classroom without students. So they're able to really get very engaged in the instruction. We're a small school at the International School of Broward. We give a lot of individualized instruction, a lot of individualized care. We have an ESOL population that's pretty large. We have students that have special needs. So we have an ESE specialist that works with our students. We have a testing coordinator that's challenged this year trying to figure out how to manage a safe and accurate testing season. But so far, so good. So we're doing fine. We have enrollment spaces, and we're just looking for our students to, our enrollment to increase so that we can serve more students in Broward County. We can also serve students from Miami-Dade and Palm Beach because that's how the charter school program works. We have several Haitian families that are in the borderline, that are in county line, that is borderline Miami Gardens and Broward. I think this is the group that I want to target. Then meilleure opportunité, c'est une école qui est très solide au niveau académique, une école qui est très solide au niveau international, ou même parents qui gardé kounye qui indécis et qui t'a remet offrir petit tout un bon environnement, côté que li capable apprendre au moins at least 5 languages, Chinese, French, Spanish, English, and I think what else? Those four languages, but obviously we have your international curriculum. Right.
we've for had math that Mr. Ortiz is teaching, or computer, you said? computer science, yes. Computer science. Then I think I'm very thrilled from what I'm listening. I look forward to do a tour, hopefully in January, when the students are there live on a quarterly basis for us to keep in touch and assess our progress. And we want to have the school address, website, where people can follow up with you guys. Can you share it and we'll have it on the screen? Certainly. The address is 3100 North 75th Avenue. That's Hollywood, Florida, 33024. The school sits on the corner of North 75th Avenue and Davie Road Extension. And our website is isbcharterschool.org. Which parents, students are able to visit the website. Parents can enroll their students on the website. They can also ask for more information on the website. And our phone number is 954-987-2026. I think I'm gonna repeat, and I think our team will also make sure that it comes up on the screen. It gives us great pleasure today to bring to you, to bring to the Haitian community, the International School of Broward, a very prestigious school, open to all, and tuition free. Yeah, Tuition free. Tuition free, pas pour payer rien. So l'école publique, or charter public. I'm interested because you are a public charter. I don't promote too much private charter schools. Then I'm located at 3100 North 75 Avenue. Am I correct, Mr. Ortiz? Hollywood, 33024 33024. Website là, c'est www.isbcharterschool.org or .com? Org, very good. And the phone number that is showing right now, it's 954-987-2026. Anything that we left out that we want to tell the community watching now, until I conduct a tour, that they see for themselves. You know, people always like to see for themselves the classroom and things like that. Dr. Morton, and we will end with Mr. Ortiz. Okay. The one thing that we're at a disadvantage without being able to do a tour is we have small class sizes. We have a nice sprawling campus, but our class sizes are small. We are fully accredited. Accredited by Advanced Ed, which was formerly SACS. I think it's now Cognia. We do have a uniform policy. We have some sports. Our students participate in all of the advanced placement opportunities. And we had 100% of our students score 5s on the advanced placement exam in French. So we are pretty proud about that. Everyone that took it scored a 5. So we're just excited. We have a lot going on for a small school. If you're looking for a nice individualized opportunity to grow and learn internationally, International School of Broward is the place to be. M'ta remè ko di mwen vraiment yon raison ou deux avant que nous fini qui pour faire que yon para haïtien choisi nous. Ah bon, si c'est pour ça, yo connaissent déjà. Premièrement, moi-même qui là, comme expliquer tout le monde, moi parle plusieurs langues. Et que moi, c'est un gros bénéfice que ça a. Même si mon en de la caille moi,
je parlais français, je parlais créole, et me sentis que moi-même, son fierté que lié pour moi, pour moi-même en tant qu'Haïtien. Bien entendu, m'enseigné tout dans Broward College. Je même mis en classe Haitian Creole for Business. Pas de jamais même Haïtien qui ne parle les bons créole, qui peut venir bien pour voir Timounio, c'est plus superviseur que moi j'ai gagné qui vient pour qu'il peut apprendre à communiquer avec Haïtiens qui pas vraiment qu'à parler anglais. Donc, ce qui signifie, si nous-mêmes en tant que Haïtiens, nous ouvrons porte opportunité pour que Timounio n'a levé la caille. Parents pas parler un peu l'anglais. Timounio yo pas connaît créole. Ça veut dire que c'est une bénédiction que nous retirons dans mes Timounio. C'est moi-même qui a dit au monde avec qui fierté que si je suis dans un groupe monde qui parle espagnol, si je le fais connaître parler espagnol, il y a quelqu'un que nous sommes haïtiens, mais lorsque nous avons parlé, on commence à participer, ça c'est une joie qui peut être dans tout le monde. Donc, ce qui signifie, si nous avons un Timounio avec connaissance que nous avons dans la communauté, nous apprenons l'angle au moins qui est connecté avec la culture, ça a un paquet de miracles que nous avons fait avec lui. Miracle à savoir que il a venu toucher plus et si après le travail, et comme nous même gens nos paquets d'applications, il m'a des petits pour nous parler de langue, mais malheureusement, qui nous joignent, c'est mon point. C'est ça qui fait que même yo, le plus souvent, yo demandé pour mon bilingual, yo demandé mon point. Mais nous connaissons tout, si nous parlons dans le tribunal, si on parle et défendre de l'autre bagaille, mais où est que il y a nécessité pour que Timoun lui-même, il a représenté comme nouvelle génération, il a représenté famille et tout, culture et tout, ici aux États-Unis. Et ça va rehausser valeur haïtien tout dans la participation ça, parce que vraiment nous gagnons majorité, nous avons nous avons mis tête nous ensemble, même si l'union fait la force là, pas exister partout, même quoi que dans ce sens-là que nous avons fait pour nous faire Timounio arriver plus bien demain. Guys, there is never last word. You were very inspirational. Dr. Morton, it gave me great pleasure to meet you. Also, Mr. Artist, it's only a beginning of a very, very long journey. I was very, very pleased to have you on the show. Thank you again. Thank you very much. Thank you. You're so welcome. Bye-bye. 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 Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tout, votre pot pourri avec Flore. Votre Flore, tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tout, la radio pour réfléchir.